ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା tell us something about you. Sir, I belong to the district Nayagarh. I have completed my graduation with physics honors. Then I continued my bachelor in education BEd. Then after sir, I have prepared for civil service and I got to join in the Odisha Revenue Service. And I am an enthusiastic and determined person. I love to cook food and do mandala art, sir. So that's why you are getting another chance to go for junior branch. Okay. It's a class 1 junior branch. Okay. What is the कौन अच्छा है सर सब कलेक्टर ऑफिस आठगढ़ आसिस्टांट कलेक्टर अच्छी कौन ठीक कर सर मो बाथ एंड डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करुच्ची ऑडिट इंस्पेक्शन देखुची आ सब डिविजनल पंचायत ऑफिसर चार्ज आज्ञा सर सर डॉक्टर देबे बट जो लोकंकर गोटे वर्ष रु अधिक हो जाइथिबो से माने जदी एनरोल करि नथिबे अंगनबाड़ी केन्द्र रे देन से माने गोटे मिस केस फाइल करिवे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पाखरे सपोज somebody after 30 years will he go to a doctor or will he go to the sir go to doctor through the miss case आमो थ्रू रे सर अगर मिस केस फाइल करिवे आज्ञा You give an instruction to the so you pass that application to the concerned doctor आज्ञा सर सीएचसी जो सीएचसी को देले से माने तांको बाथ आउट डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिवे what were you doing हाँ सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डील करुची जहाँ भी सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा लॉ एंड जहाँ आसुची तक आज्ञा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आज्ञा सर आज्ञा आज्ञा सर आई एम आल्सो एक्टिंग एज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ओके सर एतिक मो सेक्शन ता बाद सर आमर अच्छी 107 1110 आ 144 जोटा एबे रिसेंटली चेंज हो जाइछि बीएनएसएस हो जाइछि से सब को देखु छी 144 टा रिप्लेस को धरा होई सर 144 टा रिप्लेस है कि 163 है छी कौन इधर डिफरेंस है द लाइंस ना एग्जैक्टली द लाइंस हैव बीन रिपीटेड सॉरी सर जहां पर 144 थिला सीआरपीसी आज्ञा रेप्लिकेट है छी ना किसी चेंजेस है छी सर do you find any changes in words or in some intentions context ना सर केवल नंबर टा चेंज जे किछि ये line has been आज्ञा सर सेम अच्छी कौन है इसे योर साइड कौन थे do you कहते मार्क कौन रखे थे भाई बारे सर प्रीवियस थर मोर 128 थिला सर माने फास्ट थर जोटा सेटा 128 थिला मैं जोतरे पाइलो हां सर this is your second chance आज्ञा सर सेकंड चांस so do you think it is poor mark actually yes sir actually it was so poor mark आज्ञा that's why sir I got सर फास्ट ऑफ ऑल कि सेटा मोर सबुठ फास्ट अटेम्प्ट थिला तो फास्ट अटेम्प्ट में बहुत नर्वस हो जाइथिली मो तेणु जहाँ मु चाहूली मु एक्सप्रेस कर पार नथिली टिके एनालिटिकल क्वेश्चन थिला जहाँ भी मु किंतु तांको ठीक से सेटा एक्सप्रेस कर पार नथिली कॉन्फिडेंट टिके नथिली सेथि पई मे बी मो मार्क कमी गला सर दिस टाइम आई फील मोर कॉन्फिडेंट जहाँ भी ask you few analytical questions. Sure, sir. You are revenue officer dealing with law and order. yes sir Have you heard about that incident in Arjikar Hospital I can sir and the day on which the women went to take over the night? okay There was some incident in the hospital itself. It was vandalized. Had you been there, what would have done? Had you been posted as executive magistrate there, what you would have done? सर से टाइम रे फास्ट ऑफ ऑल मोर थेला से जो प्लेसेस जोठी क्राइम हैपन हेची ताको फुल्ली क्राइम कथा कहूनी मु कहूची जेतबेले लॉ एंड जेतबेले लोक माने बैरिकेड भांगी पसी गले हॉस्पिटल भीतर को सेटी वैंडलाइज्ड कले सेतबेले तमे यू वेयर द executive magistrate. What you would have done? सर जितेबाला सिचुएशन कंट्रोल बाहर को जाइथिबो देन पुलिस को आमे एनफोर्स करबा टू अप्लाई फोर्सेस लाठी चार्ज फायरिंग पे जाइथन सर लाठी चार्ज फायरिंग नै फर्स्ट आमे मिनिमम तांको से मानकर वैंडलाइज पूर्वरु आमे आगो से मानको जदी कम्युनिकेट करि परबे जे तांकर लीडर से मॉब रो जे लीडर थिबे तांको जदी देखि परिबा ट्राई करि परबे तांको से तो कम्युनिकेट करके बट जदी मॉब क्रॉसेस करि जाइथिबो देन आमे
एग्जैक्ट आज्ञा। सिचुएशन ला कोच अपन सुनिथिबे जानिथिबे देखिथिबे आज्ञा सर से टाइम रे कौन करथांते वुड यू गो फॉर ए लाठी चार्ज और फायरिंग इन ए सेंसिटिव जोन ऑफ हॉस्पिटल सर लाठी चार्ज न करके आमे टियर गैस कि आ कौन से हॉस्पिटल टीयर गैस करथांते वाटर स्प्रिंकल कर परथांते हॉस्पिटल भितरे रोगी अछंती सेठी आईसीयू अछि सेठी अछि कौन करथांते सेठी थिंक ओवर इट ओके सर अच्छा you are a revenue officer have you heard of digital mapping यस सर what is that सर लैंड रिकॉर्ड्स गुड़ाक लैंड्स जाक सब जहाँ भी आमर अच्छी डिजिटल मैपिंग करा होची सो दैट आम पाखे प्रॉपर डाटा रही पारिबो केमिति डिजिटल मैपिंग करा होची सेटलमेंट रे केमिति डिजिटल मैपिंग रो कोन व्यवस्था अछि लैंड सेटलमेंट सर इंस्ट्रूमेंट आसीची मु सर से टॉपिक डील करिनी आई विल रीड ऑन इट सर एक्चुअली जो इटी फोटो सैटेलाइट माध्यम रे आज्ञा फोटो उठे करी करिया पे को आज्ञा अच्छा has the consolidation in our state failed consolidation of do lands you know that consolidation of Yes, lands sir. has been done in our state आज्ञा is it a success or it is a failure sir to some extent it is a success to what extent so because has the land been handed over to the persons से भीतर मोर नॉलेज it's a नहीं failure कंसर्न it's a failure It's a big failure. it has not been done Okay, sir. consolidation hela par lok nele nisi Now almost is land is not there. now the government is thinking of redoing things jaha thila se सर मत एक्चुअली टिके कंसल्टेशन से जानबा था मैं you बहुत are से a revenue बुझ officer you are in Athagad आज्ञा what are the what are the strengths of Athagad and what are the weaknesses Sir, the strength I would like to tell that the agriculture, it is the agricultural economy sector. Most of 70% of the people are engaged in agriculture. Athagad export vegetables to the rest of the Odisha and cottage industry. Cottage industry is another strength of Athagad, sir. The Maniyabandha Patta, Nuapatana Patta. what are the shortcomings Sir, weaknesses are like the irrigation, due lack of irrigation in our areas, and as well as the sex ratio is also. Has it got potential? What is the lack? Have you got potential? Are you not able to exploit it? Tap it or is it a thing you cannot do it? Irrigation, I am talking of irrigation. So are you unable to tap it or is it not possible to exploit that resources? Irrigation, water resources. No, sir, it is possible. We can aware people about sprinkle irrigation, drip irrigation. We can bring more irrigational project as well. We can harvest the rainwater as well for the agriculture because our state is depends do upon you think monsoon. marketing is a problem Yes, sir. The cold storage, the absence of cold storage is a big problem for which we are lagging. do you know how many cold stores are there in India in Odisha In Odisha, sir, I am not aware about the actual numbers, but very few are operational right now. Around only 30 30 around is operational. There are 200, I think, but only 30 do you are know operational. why potato mission failed Potato mission, yes, sir. Due to the lack of the cold storage, what is the potato requirement of our state sir, the exact number I am not able. 13 lakh ton Okay, our production is only 1.5 lakh ton okay, sir. Okay. What last question there is one Buddhist village in your subdivision Again, what sir. is that सर गाँव नाटा मन ना से ये हुए one Buddhist village सर गाँव ना से मणियाबंध से माणियाबंध अच्छा सर मणियाबंध ओके सर सेठी हुए फंक्शन बट मो से ठीक है माणियाबंध ओके शाड़ी से एटा भी बुणी बाटा होची से बुणाकार से आज्ञा ସେମାନେ ପଠାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି आज्ञा सर गीत गोविंद लिखिକି ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଦିଅନ୍ତି ସାପ ଚନ୍ଦ ମୁଁ ଆଉ ତ ପଚାରି ତାକୁ Again, coming to that irrigation part actually. Actually, government actually for the last 10 to 15 years
has given a lot of emphasis actually. To minimum 30% of the land to be surveyed. So why it has been the target has not been achieved? For the Sir, last 10 to 15 years actually. We are always saying that yes, minimum 30% of our agricultural land be irrigate. irrigation. So where is the kind of thing? Sir, because the change in the monsoon pattern is a most important reason. The change of monsoon pattern, we cannot utilize our rainwater properly, and the project, the irrigation So what are project. the actually the major thrust areas to achieve that goal target actually? What are the thrust areas? Sir, technology and innovation can be. Let's say it's a groundwater Okay. or say hydro projects, sorry, diamond or diversion OS or say bore well. What are the that are main purpose areas actually? So, I will think about it, sir. Actually, so, what are the exact lacuna in irrigation? Okay. Let me ask you one question in sociology to end. What are the main contributions of M.N. Srinivas and Andre Bethe to Indian sociology? Sir, my optional is public administration. Oh, sociology, no, public administration. No. Now we are still in government. What is good governance in me? What exactly is Sociology, you look at from public administration. Why do you become a civil servant? What's the silent pictures? Of good governance, sir, the equality, consensus oriented, transparency, accountability, and participatory governance. This can be implemented to do better service. What do you mean participatory governance? Participatory governance means when people are equally participated in the process of governance, and the idea and the need of the people. Just be specific. Why you say participatory governance? Do you mean say policy or Gram Sabha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Where the people take the charge of the governance, or the people participate in the governance process, called participatory governance, sir. What more actually? Again, sir. What more? Suppose you are a PDO. Again. You want to naturally deliver the things in a more effective way than your predecessor. Again. So what exactly you bring in so that your team could be effective and you will deliver in a more transparent, effective way. सर जदि कौन सी गोटे पॉलिसी आसला देन आम प्रथम लोक मानू कि मैंने कैंपेन अवेयरनेस कैंपेन कर लोक मानकर व्यू पॉइंट नहीं पारिबा से मानू डाकिकी देन से माने कौन चाहूँगी से पॉलिसी रु केमती माने इफेक्टिवली से पॉलिसीटा इम्प्लीमेंटेड हो पार तो टोटाल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस रे हमें आपन जमती कहले ग्राम सभा डाकिकी जमती आमर ग्राम सभा रे आमर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करा जाउची सेटा भी गोटे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस तो सबू स्टेप रे पीपल को इंक्लूड आम करवा so that people will be feel more powerful and they will feel that the government is doing something for them, sir. Last question I want to ask. What is mandala art? You have written that your hobby is mandala art. Sir, again, sir. Actually, it is a art form which is originated from Buddhist people. Earlier, the Buddhist monk tried to draw a concentric circle to focus because the people are do dhyan, and for that they do concentric circles, and between that concentric circles they draw the symmetrical patterns. It will enhance mindfulness and it can replicate to our Odia Jhoti as well, sir. So it is a pattern of art where we do concentric circles and the patterns repeated to. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. ना सर आपण जे सार कहले टिके इकोनॉमिक्स आ टिके ऑप्शनल टिके देखिबी सर से आरजी कर जदी से कहिबे कोन माने मेडिकल भीतर आ कोन करा है परिबो लॉ एंड देखो मैं सुनो कथा होची कोन Sister night. सुनो देखो कथा होची कोन फर्स्ट कथा हला जे माने देयर इज अ परसेप्शन that the kind of facilities which are available to lady workers in the evening in form of change room, in terms of washrooms, that leave a lot to be desired. Leave a lot to be desired. So that needs to be improved. Sir,